My name is Waldo Dieno. I'm the chairman of Yala Swamp. My concern, we have three categories of land here in Kenya. We have community land, public land, and private land. This land was gazetted in 1970 as a trust land. The purpose of gazettement was for organized settlement, both from Yimbo and Alego communities. Now it is not for community, it is for investors. We fail to understand. First of all, if there is any investor, the one thing that the county government must do is public participation. The other thing, survey. Third, valuation of the land. Fourth, assembly to pass it. No other thing that has been happened. So we fail to understand, is this the land that we are boasting that we are owning? We are appealing to the governor. If you want peace here in Yala Swamp, don't pretend as you are the community. You are a leader that can be removed anytime. We urge the governor to consider this land to be registered as a community land. The constitution that was passed 2010, all community land must be registered. So we fail to understand, what are we doing here? My concern is the governor. When we came to you in your office, you gave us only 2 weeks to solve this problem. Now it is almost 3 years. So we don't know, even you are going to convince us to, we don't know. So I urge the government, all government institutions, including national government, to consider community of Yala Swamp to be registered. Even the president spoke about Yala Swamp when he was in Siaya, and tell that if there is lease agreement that was passed without following the due process, the lease agreement must be cancelled. So our concern is, let us unite as a community and register the community land. If they don't want, there must be something that will shake even the county government. Thank you. My name is Moses Otieno Hayoyo. I'm Jakadenge. This is where I was born. 1954. So now I'm 71 years old. The main reason why we are meeting here today, we have a major complaint. We are not against the development. Our major problem is the way we are being pushed to the wall. At the beginning, when the researchers came here to do the research on the tsetse fly that was killing our people, when they finished their research, and the water was drained with the Netherlands people, we were left the people whom their lands were taken, they are going to be compensated on the part that have been drained, so we can do our farming nearer to our homes. But it's very unfortunate when the Dominion, not before Dominion, the Lake Basin came here. We were pushed away from where we were farming and taken inside, far from our homes. Later on, when the Dominion came, we were pushed again. Up to the end now, we are nearer to Songa, which is very far, around 40-50 kilometers from our homes. And this is the major problem that we are having at the moment. We ask ourselves why. Why do we have, because there was an MOU. The agreement was that we are going to be compensated and we are going to be given land within.
our reach, where we can manage. But we are disappointed because every time, whenever an investor comes in, he takes the places where we have cleared and where we have been farming, we are pushed more into the bush. And we are feeling it is more than what we can take. We can't be pushed to nowhere. At the moment, we are requesting the government and the county, please, we need our land that was an MOU so that we can be nearer to our place. Let the investor, he had the facilities, he had all the things he can use to clear the places where he had been given. But let the investor leave us within the position where we can manage. We have old women and boys, children who can walk all that far distance to go and do the farming. This is the main reason why we are here today. This land belongs to the community. We ought to have been called in the first place. We sit down and then we agree. And that never happened. Instead, it is now the investor who is dictating terms and conditions, which is null and void, and it is not acceptable to us. Okay. The reason, and that's the reason why we called today. We called even Orengo to come here. So, because he is the person who gave out the land to the investor, we wanted him to explain the agreement and the model of conditions that were given out, so we can also understand and see whether we can chew. Fine. Thank you. My name is Bernard Ugeya Mugele, alias Stua means Stua. I hail from Kadenge. I'm a resident here. I was born here for the last 60 years ago. The governor of Siaya, who is Orengo, Governor, you personally assure the community that you would resolve the Yala swamp issue within 2 weeks while you are taking your oath. What happened up to date? We demand, as the community of this area, an urgent action on these matters. Failure to, within the specified period, we will lead to legal consequences. This document is signed by the community of Yala Swamp, and we are fully demanding that let law be followed as accordingly, without violation, and if somebody has messed it there behind, nobody is above the law and should be prosecuted for the same. Kwa majina naitwa James Hoya. Mimi mkaji na mkulima wa hapa, mzaliwa wa hapa. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Ni mshangao sana na sana zaidi, kwa sababu wanadamu wanapoishi wanaishi kwa ardhi, na kuna kipande cha ardhi ambayo Mwenyezi Mungu alituwekea hapa. Ni kubwa sana kwa kiwango, lakini tumeshakuwa na shida nyingi kupitia hili shamba la chemichemi ya Yala. Kwamba sababu ambayo tumekaa hapa leo ni kwamba kuna habari ambayo ilikuwa ikienea chini kwa chini, tukalifuatilia. Sasa ilikuwa uvumi. Sasa ukatambua, akasema wacha tuwaite wale ambao wanahusika. Tukaita gatuzi Siaya, tukaita serikali kuu na washikadau wengi ambao wako hapa, ili kwamba tutambue shida. Tuko na shida 3. Tulitaka kujua kwa uvumi kwamba kuna ramani imetolewa, kwamba mwananchi ametolewa mahali pake pa kawaida akarusha kwingine tena. Hiyo ni kwanza. Juu ya hiyo ramani tunataka tujue, ambaye atakayetoa hilo jibu ama jawabu ni Siaya gatuzi, idara ya ardhi. La pili, tuko na shida sana na mkataba uliowekwa wa miaka 66 ambao tushafuatilia kama wenyeji, likaambulia patupu. La tatu, ni swala la mipango na mikakati ya kutumia chemichemi Yala. Kwa haya yote ukiangalia, hakuna wananchi ambao wanahusishwa kwa hayo mambo. Twasikia tu mambo nje hivyo. Ndiposa tumekaa leo kupitia hizo changamoto na shida ambazo tuwapata hapa Yala. Ni miaka mingi, watu wamekuwa wazee tangu wazaliwa wakati huo. Miaka 60 na kitu, ambazo shida ni zile zile.
Tukiangalia kwa undani, Yala chemichemi si eti ndio kwanza hapa nchini Kenya. Kuna sehemu nyingi, kuna Tana Delta na nyinginezo ambazo zimeshapatiwa wananchi, kwa sababu hapa Kenya tuko na viwango vitatu vya ardhi. Kuna kibinafsi, kuna jamii na kuna za serikali. Hasa tuashindwa wakati tunapatiwa ile ramani ambayo niliongea hapo kwa kwanza. Hapo katikati kwa ardhi ambayo inajulikana ni ya jamii kulingana na katiba 2010. Imekuaje tena kwamba sasa tuwapatiwa kwa sehemu, tuambiwa hatujapata, ni fununu ambayo yaendelea kwamba tumepatiwa sehemu tu pale padogo tu hapo katikati, kwamba hapo ndipo ardhi ya jamii. Tuauliza, je, sehemu ambayo ilibaki yote inakuwa kwa kiwango kipi cha aina ya ardhi ambayo sheria imekubali? Sisi tumeangalia kwa undani sana, tukaona kwamba hatuna mkono wema ambao unatoka sana sana. Changamoto ambayo inakujia ni serikali yenyewe ambao tulichagua sisi wenyewe kwa kura yetu. Wanatudhulumu, wanatutesa, ndiposa tumewaita hapa kwa kikao waje watuelezee dhahiri macho na macho kwamba nini kinaendelea kwa gatuzi Siaya, ambao sasa wazee ambao wako hapa, sehemu ambao wamepelekwa ni mbali, maagiza wako hapa, hakuna mtu. Na acha niwaambieni kwamba wajua Yala chemichemi, kuna michi hapo ndani ambayo kutengeneza na kuambia ukate na ipate ufike kwa ardhi ni karibu mita 3. Sasa mama ambaye amezeeka amefanya kazi, mtu anakuja anachukua kipande kwa sababu mnasongeshwa kila hali, anapata tu mahali ambapo mashatengenezwa. Hilo ndilo tunaona kwamba sisi wenyewe ni wanazingatiwa amani. Tuwataka tuambie kulingana na sheria, vile wenzetu wameshaongea, sitaki kusema mengi, kwamba leo tujue mbichi na mbivu na nani mwenye ardhi ama serikali, kwa sababu serikali ni sisi wenyewe, sisi ndio wenye ardhi. Kama wanatusikiza, hili ombi limuendee gavana wetu Siaya, na hasa sana sana na tume ya ardhi Kenya. Kuna mengi wametenda hapa kinyume cha sheria, ambao sasa sijui kina nani wanajua sheria kushinda wengine. Tumeshakuwa kwa vikao ndugu zanguni, tumeongea siku hizi, hata tukienda siku hizi hata wakileta soda tuwezi tukakunwa, sababu sasa tumechoka. Wacha sheria ichukue mkondo wake, sababu sheria ni ya kila mtu, ndiposa tuishi kwa amani hapa Kenya. Tukijua kwamba hili shamba likiwa hapa, walistawisha hili shamba. Sasa tujue tuko wapi, tuenda wapi, tunatuelekea wapi. Hatutaki dhuluma, hatutaki kupigana na serikali, hatuna shida na mwekezaji. Hapana, sisi shida yetu ni kaunti gatuzi Siaya. Watueleze peupe leo, si kesho, ni leo hii. Wasipokuja muweke ijulikane ulingoni kote kwamba tumedhulumiwa na mkono wetu ambao sisi wenyewe tulichagua, ambao hatuna imani nayo kabisa hivi sasa. Asanteni. Kilichoandikwa ndicho kinadumu. Kikao kimeshakaa hapa na wana sehemu ya huko Imbo, wakapatiwa ilani, sijui waliongea vipi wakafikia wapi. Sasa wanalego ndio sasa walikuwa walikwe waje kwamba pia wao wapatiwe nini, ilani. Sasa hiyo ilani inashindwa kati ya serikali na huyu jamaa, nani anatupatia ilani? Hatuja furushwa, na furusho la kwanza kabla hatujatolewa, sijui ni mpango yao ni maji ndio sijui wamefanya mpango. Sababu sasa hatuna imani, maji nimeshaanza kufurusha watu, utalima kwa maji? Huwezi ukalima. Sasa furusho la pili tena linalokuja ni kwamba sawa, wao sasa ndio wanaongea, wanaziba pale, alafu mwishowe watu watoke. Hilo ndilo limetufanya sisi wenyewe sasa twende tufuatilie kaunti gatuzi, watuelezee hilo jambo ni kweli ama si kweli. Yala owantiere itiyo kode machalnad landus plan ni tayari nyo ekind kambi to kod kamauka konyo Siaya mangima to jopiny ni ema pure ka kori nyalo wacho ni kama gitieno joaye jogi dwa tero ji ipinye Asia, piny waindi cha kosewan wabedo ka idwi kwa sani wadwaro gimoro achiel olerne ijogi osetiyo ok nyal dhi puodho iye kucha gipuro mana machiegni kama gipure magineno nang'ono mieregi mana wach mandikuru piny jogoro choni jodalo namni boyo mwa ka koroso grup bwariure takwanya jino kowinjo
poditie to gimana joro cha rekodi more koro miyo yaido ka jaimbo mama ko onge jasede ka mama ko onge jakanyago jakanyamaji ka mama ko onge ere do manyuolan kaka jonyuol ne kujomo somo ka higa on gokine gi ng'eyo tafwenyo kanyam no nyuola to nyuola apon ka pigni nika pi ne nitie ok nam mipuroni jopiny ni kendo janyuola mar piny ni piny ka nigi mwalo ka koro wach mawadwaro ni biro aka koro magi weche mamako kabisa mwadwa ni wawuoye kendo wawuoyo ka wachanore ka pachwa ochanore be machop kode gol ngama paro ni biro wuoyo piyo be kan wuoyo piyo miya una wisdom Nyasaye kwe ni miya wisdom koro wadwa tayo gini manyak very successful oseda kibiro wuoyo baadaye bado na winji mama kijomo bet kone gi vijana kore aka ani jodongo gi biro wuoyo baadaye aya wakuonga mi jaduong' moro ka mama dwani wach moro mondo ji owinje kapok jotelo madwa wuoyo kowuoyo telo